in liquid dosage form, there is last chapter in this unit, dry powder for reconstitution. In this chapter, we have to study what is meant by dry powder for reconstitution. Then how to perform this formulation, how to show their effect, then their advantages, disadvantages, and types, that is classification and ideal characteristic of dry powder for reconstitution. Then firstly, definition. Dry powder for reconstitution are the preparation they consisting of dry powder for reconstitution हे असे preparation आहेत in which they consist of loose dry powder mixture of varying degree of particle size. Varying म्हणजे different degree चे different size चे particle त्याच्या fine particles त्याच्यामध्ये असतात and that require the addition of water for reconstitution at the time of dispensing or the administration, and they are mostly used for pediatric use. Means dry powder for reconstitution हे अशा फॉर्म मध्ये असतात की these are, it is one of the type powder for oral suspension. It is any preparation having the or dosage form. It is any dry powder reconstitution form. त्याच्यामध्ये काय त्या पावडर ज्या आहेत रिकन्स्टिट्यूशन मीन्स ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड केले जाईल ऍडमिनिस्ट्रेशन करताना त्यावेळेस त्या काय करणार आहेत त्यांचा जो पर्पज आहे व्हाय दे आर टेकन तर ते त्यांचा पर्पज रिकन्स्टिट्यूट करतात मीन्स द प्रोसेस इन विच रिस्टोरिंग द पावडर or something in dried from and after the addition of water it get reconstituted म्हणजे त्या active ingredients चा इफेक्ट दाखवतो. So dry powder for reconstitution are the preparation they consist of dry powder mixture of varying degree of particle size. तर त्या पावडर मध्ये जे पार्टिकल्स आहेत त्यांची साइज ही व्हॅरी असते डिफरंट असते and that required addition of water. त्यांच्यामध्ये वॉटरची ऍडिशन केल्यानंतर after the addition of water for reconstitution. Reconstitution means there is a building up of their action of this ingredient. त्या पावडरची ऍक्शन बिल्ड अप होते टू रिस्टोर देअर ऍक्शन ते ओरिजिनल स्टेट मध्ये येतात. आफ्टर ऍडिशन ऑफ वॉटर यू हॅव टू रिमेंबर दिस पॉइंट there is need to or require the addition of water for their reconstitution and at the time of dispensing or administration. म्हणजे त्यात सच घेता येत नाहीत ज्यावेळेस ते घ्यायचे आहेत त्यावेळेस त्याच्यामध्ये addition of water there is necessary or required and they are used for mostly such type of the dry powder reconstitution used for pediatrics use. Pediatrics use means children's infants, children's. For their use, such type of the preparations are formulated. समजली definition किंवा what is meant by dry powder for reconstitution. कसले फॉर्म्युलेशन्स आहेत ते समजले का? Yes or no? Do you understand or not? Sound is audible to all? revise करा ma'am. Yes, ma'am. Revise करा. Revise करा एकदा. Dry powder in which some dry powder for reconstitution in which some drugs are mostly notably antibiotic lose their potency in relatively short period when they are prepared in the liquid dosage form. Means जे असे ड्रग्स आहेत की त्याची पोटेन्सी एका शॉर्ट पिरियड मध्ये ऍट द सर्टेन टाइम त्यांची पोटेन्सी काय होतीये लॉस देअर पोटेन्सी लूज देअर पोटेन्सी at that time such type of the formulations are given in the form of dry powder. म्हणजे त्या ड्रगची पोटेन्सी लूज होते लॉस होते that's why they are given in the form of dry powder. मग ते जर का ड्राय पावडरच्या फॉर्म मध्ये दिले तर त्यांची पोटेन्सी आजच राहणार आहे आणि at the time of administration ज्यावेळेस any individual or patient administered this dry powder at that time with addition of water ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये वॉटरची ऍडिशन केली जाईल at that time it reconstitution म्हणजे त्याची जी काय प्रॉपर्टी आहे पोटेन्सी आहे ती as such राहणार आहे. there is no loss of potency because of they are not in the liquid form. So this is about dry powder reconstitution.
Some drugs, mostly notably antibiotic, lose their potency and they are very relatively short period when they are prepared in the liquid dosage form. जर का ते liquid dosage form मध्ये prepare केले तर त्यांची potency relatively short period साठी असते. That's why they are prescribed in the form of dry powder reconstitution. To enhance the shelf life of this drug, manufacturer to provide product to the pharmacy in the dry powder form for constitution with the purified water or special diluent at the time of prescription or medication order is to be received. It means that shelf life म्हणजे काय तर तो drug that is a storage condition, shelf life, shelf period of this drug easily destroyed होणार नाही. Manufacturing date and expiry date जी लिहिता which is considered or which is written by using by considering the length of time of this preparation, means it is beneficial to how much time it is taken. तर त्याच्यावरून आपण मॅन्युफॅक्चरिंग डेट आणि एक्सपायरी डेट जी आहे ती डिसाइड करत असतो. सो बाय कन्सिडरिंग दिस पॉइंट, सेल्फ लाईफ ऑफ दिस ड्रग मीन्स त्याचा जो पिरियड आहे मॅन्युफॅक्चरिंग केल्यापासून तो एक्सपायरी डेट पर्यंतचा, तर ती शेल्फ लाईफ एक्सटेंड करण्यासाठी, इन्क्रीज करण्यासाठी जे लिक्विड फॉर्म मध्ये ड्रग दिलेले आहेत दे आर गिव्हन इन द ड्राय पावडर फॉर्म and just simply they are given into the dry powder form after the administration. ज्यावेळेस ते administration करायचे त्यावेळेस ते either water it is used as a diluent or solvent or any other special diluent is to be used and then they make soluble and after that administered it. The next point is required characteristic of suspension for reconstitution. Powder blend must be uniform mixture of appropriate concentration of each ingredient. Means त्या ड्राय पावडर मध्ये जेवढे इंग्रेडियंट आहेत ते सगळे इंग्रेडियंट प्रॉपरली मिक्स झालेले असायला पाहिजेत. Powder blend means a powder blend, it is one of the pharmaceutical unit operation in which mixing of number of different ingredients. So powder which is used for oral dry powder of reconstitution, it should be all the ingredients should be uniformly mixed together. Then second, during reconstitution of powder blend it must be dispersed quickly and completely in the aqueous vehicle. म्हणजे ते वॉटर मध्ये किंवा जे अदर डायल्युएंट आपण यूज करणार आहे त्याच्यामध्ये ते इझिली रिकन्स्टिट्यूट झाले पाहिजेत. मीन्स त्यांची जी काही पोटेन्सी आहे, जी ऍक्शन आहे त्यांनी ती दाखवली पाहिजे किंवा डिस्पर्स प्रॉपरली ते स्प्रेड झाले पाहिजेत, सोल्युबलाइज असायला पाहिजेत. Then next point, reconstituted suspension must be easily redispersed and poured by patient to provide accurate and uniform dose. Means we prepare this dry powder and water in any another vessel. When we are taken this in ml म्हणजे त्याचा जेवढा डोस आहे त्याच्यामध्ये घेतोय तर ते ट्रान्सफॉर्मेशन मेजरमेंट ॲक्युरेटली व्हावं, ते इझिली रिडिस्पर्स व्हावेत, यावेळी पुअर व्हावेत असे ते डिझॉल्व करायचे आहेत. बिकॉज ऑफ दॅट इट प्रोव्हाइड ॲक्युरेट डोस ऑर युनिफॉर्म डोस. The last point, final product must have acceptable appearance, odor and taste. Final product means काय, तर जे आपण ड्राय पावडर और कॉन्स्टिट्यूशन हे प्रिपरेशन आहे हे वॉटर मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या अगोदर डिझॉल्व करतो. ऍट दॅट टाइम त्याचा एक ऍक्सेप्टेबल असा अपीअरन्स असायला पाहिजे, ऑर्डर असायला पाहिजे आणि टेस्ट असायला पाहिजे. सो दीज आर दी कॅरेक्टरिस्टिक. The next point, advantages. Roll number 36, are you present? Yes, ma'am. Read the advantages. Advantage. This preparation have improved appearance and follow characteristics. Packaging in shirts makes the formulation easy to carry. Best suited for the pediatric
population due to the color, flavors, sweetener, etc. Stable on the storage, less likely to have chemical stability problem because no heats or solvent are used. Okay, so in the advantages, these are the preparation have improved appearance and flow characteristic. Powder form मध्ये आहे, that's why they having the good flow property and improved appearance. This is about their visual property, appearance, physical property. The next point, packaging in the sachet, which make the formulation easy to carry. Sachets माहिती आहे? No, ma'am. Okay, sachets means small bags in which these dry powders are filled up. So that's why there is easy to carry this dry powder for reconstitution. The next point, best suited for pediatric population due to their color, flavor and sweetener. म्हणजे त्याच्यामध्ये कलरिंग एजंट, फ्लेवरंट आणि स्वीटनिंग एजंट ऍड केलेले आहेत. दॅट्स वाय ते बेस्ट सुटेड फॉर द pediatric patient. Then next point, they are stable on the storage. म्हणजे ते स्टोरेजला स्टेबल असतात. Then least likely to have chemical stability problem because no heat or solvent is to be used. Least means minimum, less. How to chemical stability problem म्हणजे chemical stability चे problem जे आहेत ते लिस्ट कमी प्रमाणामध्ये असतात because of there is no heat is to be supplied or no solvent is to be added. So these are the advantages. समजलेत advantages? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पावडर सॅचेट मध्ये पॅक्ड इनोची पावडर माहिती आहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. माहिती की नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next point is disadvantages in which it may cause dosing accuracy problem. डोसची accuracy याच्यामध्ये maintain होत नाही. There is problem in the accuracy of dosage form or quantity. Then caking may be occur for the long storage. Means ते जे सॅचेट आहेत जर का ते long time store केले तर त्या पावडरचं काय होऊ शकतं, केक फॉर्मेशन होऊ शकतं. Then there may be loss during the mixing. म्हणजे ज्यावेळेस पावडर मिक्स केल्या जातात at that time there is loss of powder during the mixing. Then last is stability of reconstituted preparation largely depend on the storage of the temperature. म्हणजे ज्यावेळेस ते वॉटर मध्ये बिफोर द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍड केलं जातं at that time त्याची जी काही स्टॅबिलिटी किंवा पोटेन्सी आहे याच जो इन्ग्रेडियंट दाखवेल हे कशावर डिपेंड आहे? It is depend on the storage condition or storage temperature which is provided for the dry powder for reconstitution. So these are the disadvantages of dry powder for reconstitution. Do you understand what is meant by dry powder? Their advantages, disadvantages? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next and the last point is classification of dry powder for reconstitution, in which how many classes? Two classes. First one, Unit dose dose powder powder for oral powder. suspension. oral suspension. Then second, Multi-dose powder for oral suspension. so classification of dry powder for reconstitution, in which you need dose powder for oral suspension and multiple dose powder for oral suspension. The unit dose म्हणजे किती असतील? One. युनिट डोस मीन्स सिंगल डोस फॉर्म मध्ये असलेल्या पावडर असतात आणि मल्टी डोस मीन्स मेनी इन्ग्रेडियंट्स आर ऍडेड इन दी
multi-dose powder, and then they are packed into the sachet. So here we complete little bit in the liquid dosage form. Why it is in the liquid dosage form? Because ज्यावेळेस ते लिक्विड मध्ये मिक्स केले जातात त्यावेळेसच ते त्याची ऍक्शन दाखवतात की ऍज पावडर केल्यावर दाखवतात नाही लिक्विड मध्ये ऍड केलं reaction दाखवणार. means when water is to be used at that time it shows their action. That's why they are under the liquid dosage form.